Right. So now we're going to discuss the capital structure theories and the applications. What are the theories and the applications, right? So we have mainly the trade-off theory and the agency cost. You know that, right? I'm not going to discuss the agency conflict. In the corporate governance also you learn that. The pecking order theory and the market timing theory we will discuss. And after that we have Hamada's equation. That also important. And the arbitrage process. That is a crucial part in this topic. You will definitely get a question from this. Right. So that is the discussion. අපි පටන් ගමු බොරුවට දාන්නේ. The trade-off theory. Trade-off කියන්නේ මොකද්ද? MM Modigliani and Miller theory ignores the bankruptcy. It means financial distress. If we are incorporating more debt into our financial structure, it will lead to financial distress. So that when we utilizing more debt into our financial structure මොකද වෙන්නේ? අපි ණය වැඩි කර බැංකුව ණය debt capital වැඩි කරද්දී අපිට there are recurring payments we need to pay නේ. Interest are the recurring payments we want to anyhow we need to pay irrespective of the EBIT or the profits. Even though we have profit or not, we want to pay. Those are the statutory obligations. Those will enhance the bankruptcy cost. That means the financial distress. I already explained, right? මං කියවනේ කලින් නේද? Bankruptcy cost, which increase the more when we are using more leverage. Leverage means the debt. If we are using more debt, that eventually that is increasing our bankruptcy cost. It means we are at a distress because the interest payments are the statutory payments, irrespective of the profit or the income, we want to anyhow need to pay. But since we are incorporating the debt, so the investors of the shareholders of that particular firm, it means levered firm, will facing what? The business risk plus the financial risk. That is not relevant for it is relevant at lower level debts. If we are using a lower let's say affordable, අපිට affordable කරන්න පුළුවන් lower level එකේ debt use කරොත් tax benefits අපිට හම්බ වෙන tax shield එකක්. Why? Interest are tax deductible outweigh bankruptcy cost. Outweigh means ඉක්මවා යනවා, exceeding. It means tax benefit is greater than bankruptcy cost if we are incorporating low level of debt, right? එක තේරෙනව නේද? මොකද අපි ලොකුවට ණය ගන්න නැහැ, shape එකේ ගන්නෙ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අපේ tax benefit එක මේකේ වැඩි. අපි interest එකක් මේ ගෙව්වට but අපිට ඒකේ tax benefit එක වැඩි කියන එකයි මෙතන කියන්නේ. At the lower level of මේව නම් පොඩ්ඩක් නිකන් ලියන්න වගේ ඉන්න පුළුවන්. What are the theories in the capital structure කියලා. You want to write the trade-off theory, right? Trade-off theory means MM ignores the bankruptcy cost when we are incorporating more leverage, more debt capital into our capital structure, the financial distress or the bankruptcy is high. So if we are incorporating low level of debt to the capital structure, the tax benefit outweigh bankruptcy cost. It means that we are enjoying more tax benefit rather than bankruptcy cost. කියන්නේ අපි මෙහෙමනේ, අපි දැන් low level එකක් ගියොත් අපි ලොකුවට බැඳිලා නැහැනේ. low level අපිට optimal level කියන්නේ අපිට bear කරගන්න පුළුවන් level එකේ debt එකක් තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. So අපිට ඒක tax benefit එක තමයි ලොකුවටම හම්බෙන්නේ bankruptcy cost එකට වඩා. මොකද අපිට මේක affordable එකක්, right? අන්න එහෙම හිතන්න. ඒකේ අනිත් පැත්ත බලන්න. high level debt bankruptcy cost outweigh tax benefit. We are getting a tax benefit of 100, but we need to pay our bankruptcy cost is increasing. The vice versa. It means low level we enjoy a tax benefit, tax shield. At high level we are benefiting a tax shield, but it is outweighed by bankruptcy cost. අපි tax benefit එකට වඩා අපිට cost එක වැඩි bankruptcy. We want to pay the interest. Interest are the recurring payments. If we are incorporating more debt into our capital structure, that will lead the bankruptcy cost. It means the financial distress of the firm. තේරුණාද? මේක theory, right? මේ වලින් ගණන් නැහැ. තේරුණාද? Divine? Oh. Right. An optimal capital structure exists. What is the optimal capital structure? Which minimize the WACC of the firm. Since the optimal capital structure is still a puzzle, right? Capital structure puzzle කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තාම එක කියන්න බෑ. කියන optimal කියන 50ට 50ද හොඳ, debt 50යි, equity 50යි, අරක 60යි 50යිද නෑ. අපිට ඒක කියන්න බෑ. Which minimize the cost of capital and which increase the firm value.
The ultimate goal of the corporate finance is what? The shareholders' wealth maximization. In order to do that, we want to enhance the value of the firm. V equal sigma cash flows divided by 1 plus R into the power n, right? We need to increase our cash flows by reducing the cost of capital. The cost of capital means required rate of return. Then automatically we can increase the firm value. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ ඔප්ටිමල් කැපිටල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියාගන්න ඕනේ කියන ඕන්ට වැඩි ණය ගන්නත් හොඳ නැහැ ෆර්ම් එකේ නේචර් එක අනුව ඒක ඩිසයිඩ් වෙනවා. මොකද අපිට දැන් ජෝන් කීස් එකට දරන්න පුළුවන් අය පොඩි ෆර්ම් එකකට දරන්න බෑනේ. That is the trade off. When we are shifting one capital structure to another, what will be the effect? Trade off කියන්නේ මාරු වීමක් කියන එකනේ. Right? ඔයා ලියන්න ඕනේ. As per the MM theory, they ignore the bankruptcy cost, which means when we are incorporating leverage to the financial, our capital structure, we want to pay the interest. Those are the statutory obligations, irrespective of the profits or the income we want to pay. If we are go ahead with a lower level of the leverage, the tax benefit outweigh bankruptcy cost. If we are incorporating more and more leverage, it means we are incorporating more as a proportion, larger proportion to the debt as a capital structure. The bankruptcy cost outweigh the tax benefits. So as a company, we always must need to be keen to the go ahead with the optimal, what are the affordable for the firm capital structure. අපිට පොරොත්තු දෙන එකකට යන එක තමයි form එකට හොඳ, right? Cost of financial distress. What is the financial distress? If we are incorporating more and more debt into our financial capital structure, it will increase the bankruptcy cost. That is simply called financial distress, right? Anyhow, we need to pay the interest, no? Irrespective of we have profit or not. Financial distress arises when firm not able to meet its obligations to debt holders. It means it cannot pay the principal amount plus interest when they become due. මම කියන එක තේරෙනවනේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවා ගන්න බැරව තමයි මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩිස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙන්නේ. ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Financial distress arise when a firm not able to meet its obligation to debt holders. Direct cost of financial distress is cost of insolvency. Insolvency කියන්නේ බුන්වත් වීමේ cost එක තමයි direct mainly cost එක bank මේ financial distress එකේ. Conflict interest of creditors and stakeholders. Stakeholders always try, let's say shareholders always try to withdraw their investment. And meantime, creditors, they think if the companies go ahead with facing bankruptcy, let's say the company is going to collapse. අපි තුමු company මේක වැහිලා යන්නයි යන්නේ. Creditors what they think, they need to try get their lending fund නේ. ඒගොල්ලෝ දුන්න සපයපු fund එකනේ ඒගොල්ලෝ ගන්න බලන්නේ. Creditors perspective. ඔයා ණයක් දීලා තිනවා මට. දැන් මම දැන් නිකන් down week එක එනවා වගේ නේ. ඔයා බලන්නේ කොහොමද මගේ ණය recover කරගන්න. Shareholders ලා බලන්නේ මොකද්ද? They try to withdraw their investment නේ. The conflict of the interest may be varying. So my conflict is differ from the third party conflict interest, right? මං කියන එක තේරෙනව නේද? Divine asset sold at a distress. If we go ahead with the normal condition, අපි විකුණන ගන්නට වඩා අපි distress කියන්නේ මේ දැන් අපි සල්ලි නැතුවනේ ඉන්නේ, right? We are facing lot of financial issues, severe financial issues, huge financial issues. We can sometimes we need to sell the assets at a lower price in order to get the day to day transactions. අපිට මේ ණය ටික හරි ගෙවලා දාන්න අපි ඉක්මනට මේ තියෙන කුණු කොලේට හරි විකුණනවා, right? That is why මේ logically think කරලා මේව ලියන්න පුළුවන්, right? Sometimes they can ask you me define some theories relevant to the capital structure. You can write not pecking order. What is that? Trade-off theory. Trade-off theory, right? Second one, indirect cost. What are the indirect costs for the financial distress? Employees. Sometimes employees will lose their jobs. Customers will lose their brands. Sometimes some customers they may loyal to some brands. අපි Nike කියන shop එක වහලා දැම්මොත් ඒ Nike customers ලා lose කරනවා නේ brand එක use කරන්නේ. Suppliers. අපි මේගොල්ලන්ට supply කරා raw materials ඒ මිනිසුන්ගේ ඒ supply එක නැති වෙලා යනවා. Investors will lose sometimes their investment. Shareholders ලටත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. Managers they will lose their job like in employees, right? Sometimes මේ managers ලා මේ bankruptcy cost මේ company එක හිටියේ සමහරවිට මේ managers ලා ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේ managers ලා මේ company වැහිලා යන තත්ත්වෙට වැඩ කරා කියලා. ඒවත් වෙන්න පුළුවන්, right? ඒකේ perspective එක නිකන් හිතලා BS වගේ, right? Agency cost, conflict of interest among shareholders and the debt holders. Shareholders try to maximize their wealth, debt holders try to get their lending fund again. Shareholders debt holder conflict, shareholder manager conflict.
ඒවා easy නේ. නේද? hello. Oh, wow. Easy. easy නෑ. ඇත්තටම මං කියනවා තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙනවා. pick කරනවා. pecking order theory කියන්නේ අපි pick කරනවා. හරිද? managers have more information than investment. asymmetric of information. asymmetry information කියන අපි කියන අසමාන කියන එක. ඒ කියන්නේ managers ලාට normally as a corporate they have more information than a single individual, right? Single investor. Managers have more information than investors. Managers always as a company, firstly they go ahead with their internal finance. It means the retained earnings. අපි ඇතුළේ තියෙන අපි තුමු අපි project එකකට 10 million ඕනේ. අපි මේ ඇතුළේ තියෙනවා 5 million. ඉස්ලාම අපි use කරා ඇතුළේ එක because there is a cost less no. There is some cost but අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන්. Secondly අපි යන්නේ debt එකට. මොකද debt is relatively cheaper because we can enjoy a tax shield. Thirdly, තමයි at last resort තමයි we go to share issue because the cost of equity is greater than the cost of debt. Cost of debt is cheaper. The debt capital is cheaper than the equity issue because there may be high huge cost. Since we are going to issue the shares, we want to get the permission from the CSC, the listing rules. ඒ වගේ වෙන step තියෙනවා අපිට ඕන විදිහට share කරන්න බෑ. If we issue more shares, what are maybe the effect? Sometimes our earning per share may be dilution. Diluted. ඒ කියන්නේ අඩු වෙන්න පුළුවන් EPS. මොකද since the shares outstanding are increasing, ownership එකට ප්‍රශ්න එනවා. මොකද ownership එක ordinary shares වැඩි වෙන ownership එකට ප්‍රශ්න එනවා. We want to pay the dividends. The dividend payments will be increasing. Lot of issues that may cast on this, right? We can't issue the shares whatever we want. මං කියනවා තේරෙනව නේද? Firstly, pecking order theory එක කියන්නේ firstly අපි finance කරන international finance නෙමෙයි internal finance return earnings වලින් යනවා. Secondly, we go ahead with the debt. At last resort කරගන්නම දෙයක් නැත්නම් තමයි අපි share issue කරන්නේ. ඒක තමයි මේ pecking order එකක් කියන එක order එකකට යනවා මේ pecking order, pick order. තේරෙනවද? නිකන් ඔයාලට නිකන් ලියන්න වගේ සමහරවිට එන්න පුළුවන්, right? What are the theories, මේ contemporary theories which is in the capital structure? පහකට වගේ. ඒතර ඔයාලට දැන් එකක් දන්නවා what is the trade off theory? Trade off theory and the pecking order theory. Pecking. හරි නේද? මං ඊළඟ එකට යනවා right. මේව ලේසි arbitrage process එක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕන right. Sorry. Give me a 1 minute, right? The capital structure planning and policy, financial manager should plan optimal capital structure. Do not always follow accepted theory because the capital structure is not real. Sorry. Pecking order theory වල අපි market timing theory. What is mean by market timing? Timing කියද්දිම තේරෙනවනේ time එකකට අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ, right? The market timing theory of the cost of structure, capital structure is argued that the firm time their equity issues. It means once we are issuing shares, we are timing at which time we need to issue the shares. In the sense that they issue new stock when the stock prices is perceived to be overvalued. ඒ කියන්නේ අපේ stock price එක හොඳටම increase වෙලා තියෙන වෙලාවක අපි shares issue කරනවා. ඇයි? We can get more money නේ. අපිට මේ more money raise කරන්න පුළුවන්. ඇයි අපේ share price එක දැන් increase වෙලා තියෙන්නේ. අපි තුමු අපේ share price එක දැන් 100ට විකිලා තිබ්බ share price අපි 150ක් වුණා. Due to some factors. So in that case, in order to raise the more funds, we are issuing shares. Right? Sometimes the proceed that we are taking from issuing shares, we can use to the pay off the debts. නැද්ද? සමහර වෙලාවට දැන් share price එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. We are issuing shares. We are getting some proceed from that. We are using that proceed to pay the existing debt. We can reduce the debt. තේරුණාද? And buy back own shares when there is a undervalue. If the shares is going to undervalue, we are buy back some shares. Why? In order to prevent the undervaluation. තව undervalue වෙන එක වළක්වන්න. අපි අර මේක ටිකක් demand and supply වගේ. If the investor is more demanding to our shares, the share price will be increasing, right? If not demand, අපිට supply එක අපි ගල්ලු කරලා price එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් නේ. If the shares is going to undervalue, ඒ කියන්නේ දිගටම අපේ share price අඩු වෙලා යනවා නම් අපි supply එක අඩු කරන්න ඕනේ. share market එකේ share වෙන මේ shares ටික අඩු කරා නම් අපිට එතකොට shares ටික අඩු වෙනවනේ. So it can be lead to the increase the share price එක පොඩක් වැඩි වෙන්න හේතු වෙනව නේද? ඒකයි buy back කරන්නේ. If the shares are going to undervalue, we are buy back our own shares. Consequently, fluctuation in stock prices affect the firm's capital structure. If the shares going to overvalued,
we issued the shares. It means we increasing our equity value. If the shares going to be undervalued, we buy back. We are decreasing the equity value. තේරෙනවද? මං කියන එක තේරෙනව නේද? ඔව්. මේවන ලොකුවටම මේ නිකන් theory right. මේවල ගණන් නැහැ. ඔය theory ටික try බලා ගන්න. අපි දැන් කතා කරා trade off theory, market timing and the what is that pecking order theory, right? Capital structure planning, right? The Hamada's equation. The Modigliani Miller theory implies that beta changes with leverage. Beta is representing what? Beta is representing. Can you remember the cost of equity formula? Risk-free rate, CAPM model. The beta, RM, RF. The beta represent what? The systematic risk. This is two types, no? Risk is the systematic and unsystematic risk. Systematic risk which come from system. We can't eliminate. Business risk. Business systematic risk, right? Systematic risk එක තමයි බීටා එකෙන් පෙන්නන්නේ. Which is unavoidable. ඉතින් අපිට can't eliminate by diversification. මතකද portfolio අපි කියන්නේ එකක invest කරන්නේ නැතුව අපි ගොඩක invest කරා. We can't eliminate the systematic risk. The beta represent the systematic risk, right? Cost of equity at different levels of the debt Hamada's equation. The M and M theory implies that beta changes with leverage. BU is the beta of the firm where is a no debt. Unlevered beta is greater than or less than BL. Tell me. If it is 1.2, this is need to be decreased. Definitely. Because the unlevered beta to levered beta වැඩි. Because it is has a high risk, no? Systematic risk එක high. නේ? ඒකයි කියන්නේ the BU is the beta of a firm when there is a no debt. Unlevered beta. Unlevered beta හොයාගන්න formula එකක් තියෙනවා. The Hamada's equation, Robert Hamada introduced. BL, beta of the levered firm equal BU 1 plus 1 minus T into the debt to equity ratio. මේක මතක තියාගන්න. මේක තමයි Hamada equation. Robert Hamada is introducing this equation, right? Hamada's equation. ඔය adjusted present value එකකින් මතකද business valuation එක කරද්දිත් අපි මේ formula එක use කරා. BL, BU තමයි අපි හොයාගන්නේ සමහරලාට. මේක මතක තියාගන්න, right? BL ට වඩා BU අඩුයිනේ. මොකද risk එක අඩුයිනේ. BL කියන්නේ levered firm එකක business risk plus the financial risk තියෙනවා. Unlevered firm එකක තියෙන මොන risk එක විතරද? Business risk එක විතරයි. Right? Right. මේක lecture එකේ කරා, right? මම දැන් arbitrage process එකට තමයි යන්නේ. ඊට කලින් මට මේක පොඩ්ඩක් කරන්න. මේක use Hamada equation. කරන්න බෑ. Use Hamada equation. We know the Hamada's equation. This is the Hamada's equation. මං පේනව නේද මං share කරලා තියෙන එක, right? You can, it's visible, right? This is the Hamada's equation. Use Hamada's equation to calculate the unlevered beta. Unlevered beta BU. Assuming the following data. Beta levered 1.4, tax rate, debt to equity is given. Easy, right? කරන්න ඉක්මනට. අවලි unlevered. හතරවෙනි එකනේ. ඔව් හතරේ BL equal BU 1 plus 1 minus T into debt to equity ratio, right? Right. BU we don't know. They are asking to compute the BU unlevered beta, right? Unlevered beta we don't. BL it is given the beta of the levered firm 1.4. We don't know the BU. Right? BU don't know, but 1 plus 1 minus T tax rate is 0.4 into the debt to equity ratio they given 0.45. It's given. Then solving this, BU in this side, we ended up with what? 1 plus 1.04 into 0.45. Here we have 1.27, right? Here 1.27. Here 1.4. It means BU equal 1.27. Sorry.
So we can get the BU 1.4 minus 1.27. This is mathematics, right? BU is what? 0.13. 0.13. I told you that the levered firm is beta is greater than the BU, right? That is proven. The beta of the levered firm is 1.4, but the beta of the unlevered firm is 0.13. Am I correct? මං හරිද? මේ 0.13 0.1. 13 නේද එන්නේ? හරිද? BU 1 plus oh yes. හරි නේද? divide හරි. Right. Next beta එක මතක තියාගන්න. Suppose the risk free rate is 6%, market risk premium is given. මේ But කවුද ශකීර? ඔයාගේ ආන්සර් එක හරිද? ඇයි මේ 0. ප්ලස් සයින් එකක්ද තියෙන්නේ මේ Plus sign ප්ලස් එකක්. සයින් එකක් Plus නෑ. sign එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ. මේ තියෙන plus sign එකක්. මේ set එක. Minus නෙමෙයි නේද? ඕක කෝ උඩ නැහැ උඩ සූත්‍රේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් Ah, නෑ sorry. තියෙන්නේ. Oh, අනේ sorry. My God. 1.102 එන්නේ. හරි sorry ආ. ඉත වෙලාවට මටත් ඒක. මාත් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැක්කනේ ඔයත් දාලා ඉගෙන ඔයා කටපාඩමෙන් කරලා තියෙන්නේ. Right? මටත් පැටලුණා. Right? Yes. It should be BL equal BU times, right? 1 plus 1 minus T into debt to equity ratio, right? That is a plus sign, not a plus sign multiplication, right? BU we don't know, multiplied by 1 plus tax rate එක කීයද? 140යිද? ඔව් 140යි. debt to equity ratio එක මට කියන්නේ 0.45 නේ. ඔව් 0.45. එතකොට BL 1.4. 1.4 after solving this 1.4 divided by නේ. divided 1 by plus 1 minus 0.4 into 0.45 now 1.27. 1.27. Then we get a BU. 1.1.02. Right. Yes. 1.4 divided by 1.27. It means 1.1, like 1.1023. Right. Then equal application cost of equity one. We know that cost of equity in the unlevered firm, cost risk-free rate plus the beta of the unlevered firm into RM minus RF. This is the CAPM model, right? They are given the cost of equity, sorry, risk-free rate is 6%. 6%. Beta, we find that 1.1023, let's say like that. The market risk premium is given 5%. Risk premium is the difference between risk, which is in the market minus risk-free rate, right? We call this as a risk premium. තේරෙනවද? divide ඉන්නව නේද? කීයද? ඉන්න මේ හදනවා. කොට අපිට එනවා RM minus RF කියන්නේ risk premium risk එකනේ. premium. risk premium විතර අපිට එනවා 0.11යි ගාණක් වෙනවා 0.11යි 5යි 1යි 5 100 ඒ කියන්නේ 11.5යි approximate, right? as a percentage නේ අපි cost of equity කියන්නේ. මම මේකේ answer එක මං ගාව තියෙන ඉන්න මම check කරන්න. tutorial number 6 නේ. give me 1 second please. tutorial number 6. මාර්කට් රිස්ක් ප්‍රීමියම් කියන්නේ කෙලින්ම දීලානේ. ඔව් ඒක සමානෙන් දෙනවා එහෙම. දුන්න නැත්නම් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා. I don't have answers please. answer එක ආවේ 11.5 හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න just give me 1 second. අනේ මොකක්ද උනා? අපි tutorial එකට. නෑ හරි මටත් ආවේ. ඔව් 1.1023. හරි මේ තියෙන්නේ Hamadas equation BL equal BU මෙතන multiplication එකක් තියෙන ප්‍රශ්නේ මටත් පැටලුණා right. එතකොට ඒකම දාලා solve කරාට පස්සේ මේ එනවා අපිට BL එනවා BU එනවා 1.1 right. Using to CAPM model we will ended up with 11.5 හරිනේ. හරි.
Without debt ඕන කියන්නේ නැහැ නේ. Without debt තමයි unlevered firm එකේනේ. If we are using debt, we want to use the cost of beta of the levered firm. ඒක simple නේ නේද? හා? Beta of the levered firm දෙනවනේ සම. ඔව් දෙනවා. දැන් මෙතන මේ දෙකම හදලා පෙන්නලා මං කයි කිව්වේ ඕනේ නැහැයි කියලා එහෙම. එයා කොහොමද මේ අතර තියෙන්නේ ඒක? නෑ ඉතින් පුළුවන් levered beta දීලා තියෙනවා the cost of equity in levered firm and the cost of equity in unlevered firm. එහෙම හදලා තියෙන්නේ right? හරිද? ශකිර් මේකේ RM කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? Risk of the market prevailing return එක. risk නෙමෙයි market එකේ return එක මේකට කියවන. ඒකෙන් risk free rate කියන්නේ කිසිම risk එකක් ගන්න නැතුව මොකද අපි risk free rate කියන්නේ මොකද government treasury bill rate එකනේ. ඒකට අපිට market එකේ හම්බෙන return එක government treasury bill rate එක අතර වෙනස තමයි අපි කියන risk premium. If we are facing a high risk, we are compensated with a high return. ඒකයි අපි කියන risk premium. අවදානමට පන්දියක් වශයෙන් වගේ තමයි මේක කියවන්නේ. තේරෙනවද? ඔව්. risk premium. right මං හිතන්නේ ඒක clear right arbitrage process මං හිතන්නේ මට විනාඩියක් දෙන්න. මොකද මගේ ටියුටෝරියල් එක මොකද්ද නැති වෙලානේ කෝ එක. හරි බස් තියනවා. ෂෙයා වෙනවනේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? නෑ. නෑනේ. හරි just one minute right. අපි හරි ඒකේ part B එක කරන්න. suppose හරි අපි ඒක හරි. මේක පුළුවන්. Right, this question number 5, 4 done, 4 done already, 5 piece. Lighter Industrial Corporation is considered a large-scale recapitalization. Currently, LIC finance 25% of the debt and 75% of the equity. It means this is a levered firm. LIC consider level of debt until to finance 60 to 40. The beta of the common stock is current level of debt is 1.5. The risk free rate is 6%. The market risk premium is 4%. The corporate tax rate is 40%. What is the current cost of capital? Sorry, cost of equity. You can apply RE honey. RE equal RF plus beta RM minus RF, right? RM minus RF. The risk free rate is here. The risk free rate 6%. Neither 6%. Beta is 1.5. 1.5 into what? The risk premium is 4%. They are directly given the risk premium. Are you neither? Here the good. හරි. Huh? 1.5 into 0.04 into 0.06. It is 12%. 0.12 it is 12%. Is it 12%? Yes. 12%. Is it 12%? Yes. That's right. What is the unlevered beta? Unlevered beta. So you have Hamada's equation BL equal BU times 1 plus 1 minus T. Can you remember the Hamada's equation? Debt to equity, right? Am I correct? So the levered beta you have 1.5. So BU you don't know. 1 plus 1 minus T. What is tax rate is 0.4 because the tax rate is 40%. Into debt to equity ratio is how much? The currently their debt is 25 over 75. 25 divided by 75. Then you will get what is the ratio? 1 plus 1 minus 0.4 into 25 divided by 75. The answer should be 1.215 divided by 1.2. It means 1.25 is the BU. Am I correct? Any other? Divine? Still you are doing? Here the N 1.25. Check whether the answer is correct or wrong. Right.
12% is the cost of Mm. equity. We have done this A. Part B, it is, God bless you, 1.25. I'm correct. 1.25 unlevered beta. Okay. පොඩ්ඩක් එනවා තාම ආවේ නෑ 1.2. එන්නේ නැද්ද? නිකන් type වෙන්නේ නැහැ වගේද? එහෙම වගේ මට පේන්නේ. Check whether you can learn this. මේ මිනිස්සුන්ට හරි ගහන්න ඕනේ මේ theories කියනලා හරි කරදරයි අපිට. Since they are disgusting. මම කරදරයක් නෙමෙයි කර්මයක් කියලා. 1 plus 1 minus t debt to equity. Yes. The 1.25, the beta of the unlevered firm. හරිද? Sparks. හරි. හරිනේ. So third one, they are asking what? මම මේක remove කරන්න. What is the new beta and the new cost of equity? If we are going ahead with 60 to 40, දැන් අපේ 125ක් debt 175ක් equity නේ. දැන් අපි 160ක් debt 140ක් equity කරොත් what would be the new beta? New beta means what? What is the new unlevered beta and the new cost of equity? Sorry, new unlevered beta නෙමෙයි. I'm telling lies. New levered beta because we are incorporating debt and equity නේ. එතකොට අපේ unlevered beta කීයද කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ new. දැන් අපි ඉස්සර 25 75 තියෙද්දි කොහොමද unlevered beta එක යවුවා කීයද? 1.25, right? Now we go ahead with what? 60 40 එකේ 60 40 ගියාම unlevered beta කීයද කියලා අහනවා. මේකේ beta කියලා නිකන් දීලා තියෙන unlevered, right? BU අපේ තියෙනවා BL equal PU times 1 plus 1 minus T into debt to equity ratio, right? So BL, it is what? කීයද ළමයි? 1.5. BU don't know. 1 plus 1 minus T, 0.4. But debt to equity ratio now will be changed. Now it is 60 divided by 40. Then you will get what? The BU as 1.5 divided by what? Let me check. 1 plus 1 minus 0.4 into 60 divided by 40, right? It means 1.9. It means BU how much? 1.5 divided by 1.9. It is 0.78 something. 0.7894 something. 0.78947. Right. Let me check. It's wrong. මෙතන new beta means මේගොල්ලෝ levered beta නේ අහන්නේ. Sorry. මෙතන unlevered beta නෙමෙයි. අපි unlevered beta කියලා තියෙන්නේ, right? Not පොඩ්ඩක් ඉන්නේ question එකේ මොකක්ද අහන්නේ? What will be the new beta? New beta කියන්නේ මෙතන levered beta එක අහන්නේ මං හිතන්නේ. දැන් අපි unlevered beta හෙව්වනේ. මේ unlevered beta එක use කරලා තමයි මේ 1.25 derive කරලා තමයි මේගොල්ලෝ හොයලා තියෙන්නේ. මේ 1.25 derive කරලා අපේ දැන් capital structure එකේදී levered beta අහන්නේ මෙතන. මේක කියලා නෑ මොකද්ද කියන එක. Right? What will be the new beta කිව්වම මොකද්ද? If it is a unlevered or levered. අපි unlevered නෙවෙයි unlevered එක නෙමෙයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ levered එක, right? levered එක මොකද්ද? ඊට current මේකේ levered එකේ දීලා තියෙනවනේ මේ 1.5 කියන එක. දැන් අපි මේ දැන් current එකේ නෙමෙයි දැන් new එකේ 60 40 දී levered beta හොයන්නේ, right? මේගොල්ලෝ කියලා නෑ new beta අපි වැරදි කියන්න බෑ මොකද මේගොල්ලෝ කියලා නෑ directly but levered beta හොයන්නේ. levered beta මෙහෙමයි. මේක පේනවනේ. අපි දැන් 1.25 plus කරලා මේක හොයා ගන්නවා. 1.25 ප්ලක් කරලා මේක ගන්නවා. හරිද? මේ ආන්සර් එක එනවා. හරි නේද? 1.25. ඔව් BU ඇයි 1.25 ගන්න ඒක අපි ගන්න 25 75 කියන්නේ. ඔව් ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ unlevered නෑ මෙතන unlevered beta හොයාගෙන තියෙන්නේ. unlevered beta කියන්නේ debt එක 0 එකේ නේද? unlevered beta use කරලා අපිට පුළුවන් මේ formula එකේ දැන් unlevered එක තියෙනවා අපිට levered එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ. debt to equity ratio එකේ. unlevered කියන්නේ debt නෑ කියන එකයි. මේ formula එක use කරලා අපි දැන් හෙව්වේ මොකද්ද? unlevered beta නේ. දැන් මෙතන debt එක දීලා තියෙන්නේ debt to equity ratio එක beta එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ levered නේ. BU එකට මේ levered කතාව වැඩක් නෑනේ. BU එක තමයි අපි දැන් හොයාගත්තේ. If we know the BU we can find the BL. තේරෙනවද? ඕනේ BU නේ හොයාගත්තේ. BU අපි හොයාගත්තේ BL නෙමෙයි.
BU means beta of the unlevered. It means we have no debt. Zero debt. දැන් BU එකක් තියෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම පුළුවන් නේ ෆෝමියුලා එකට එක ප්ලග් කරලා මේ B එක ඒතකොට ශකීර් මේ මෙතන මොකද මේ BU plus ආයේ මැද BU නෑ එක කියන්නේ BU නේ ඒකයි. දැන් BL equal BU 1 plus 1 minus T into debt to equity නේ. ඉතින් ආයේ BU කියන එක තමයි මේ 1 කියලා දාලා තියෙන්නේ. BU into 1 BUම තමයි. මෙතන BU කියන්නේ එකම තමයි මේ එකයි දාලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ එක. මෙතන එක එන්න ඕනේ right මේක වැරදි. ආ ඒක තමයි EL equal BU 1 plus 1 minus T. අර කලින් හදපු එක වැරදිනේ අපි ඒක තමයි හැදුවේ මේ ඒ අපි unlevered levered එකකින් එක. ඒකයි. 1 plus 1 minus 0 4 plus 6 divided by 0.4 එනවනේ 2.375 එනවා. මම දැන් කැල්ලකේ ගහලා බැලුවා එනවා ආන්සර් එක. මේක එනවා. හරිද? පොඩ්ඩකින් තමයි හදන ගමන් හ්ම්. මේක අපි වැරදි කියන්නේ නැහැ මොකද ඒ ගානේ කියලා නැහැ වටේ. 2.375 හරි. එනවනේ. right the cost of equity නම් දැන් ප්ලග් කරලා පුළුවන් නේ වැලියු එකනේ. ඒක easy right. මට ශකීර් කියන්න මේ unlevered beta එකේ ඒකේ debt නැහැ. oh that is levered unlevered කියන්නේ not debt නේ. මතකද ඔයගොල්ලෝ adjusted ඔව්. value එකේදී අපි unlevered beta හොයාගත්තා. මතකද ඒක තමයි අපි use කරේ discount effect ඔව්. එකේ merger and acquisition වල. why අපි levered beta වලින් unlevered beta හොයාගත්තා. එහෙමනේ unlevered firm එකේ cost of equity හොයන්න නම් there is a rational. අපිට ඕනේ unlevered beta නේ. the unlevered beta එක හොයාගන්නේ we are using Hamada's equation. Robert Hamada introduced the Hamada's equation. තේරෙනවද? මේකනේ Hamada's equation BL equal BU times 1 plus 1 minus T into debt to equity ratio නේ. ඒක තමයි මේක derive කළා තමයි අපි BU හොයාගත්තේ. මේ BU plug කරනවා මේ CAPA model එකෙන් ඊට පස්සේ අපි cost of equity හොයා ගන්නවා. තේරෙනවද? ඒක තමයි අපි discounting factor එක විදිහට ගත්තේ adjusted present value එකේ business valuation එකට. මම හිතන්නේ මතකයි ඒකනේ. right. ඒක හරි දැන් අපිට arbitrage process එක තියෙන්නේ අලුත් meeting එකකින් එන්න. හරි නේද? ඒක කරලා අපිට තව පැය භාගයකින් නවත්තලා දාන්න පුළුවන්. Okay. හරි. okay. just give me one